Hi everyone. In previous two lectures, we have learned fundamental concepts of royalty accounts, including what is royalty accounts, then what is landlord, then what is lessee, and we also learned how to prepare royalty table and the journal entries in the books of lessee. Okay, so in this lecture, we will solve actual practical problem. So let's see the practical problem. From the below given information, prepare journal entries and necessary accounts in the books of Messrs. Black Diamond Limited. Company leases colliery on 1st January 2010 at a minimum rent of rupees 75,000. Royalty rate rupees 1 per ton. Then rights of recouping of short working is restricted to the first 3 years, and output for the first 4 years of the lease was 40,000, 65,000, 1,05,000 and 90,000 tons respectively. So this problem is given and we require to prepare journal entries and necessary accounts in the books of Messrs. Black Diamond Limited. So Messrs. Black Diamond Limited here company leases colliery on 1st January 2010. म्हणजे जी ब्लॅक डायमंड ही जी कंपनी आहे तर तिने लीजवरती कॉलेरी म्हणजे खाण आपण त्याला म्हणतो कोळशाची खाण जी आहे तर ती लीजवरती घेतलेली आहे. तर मिनिमम रेंट जे ठरवलेलं आहे ते 75,000. आपण जसं मागील 2 लेक्चरमध्ये जसं डिस्कशन केलेलं आहे की in the agreement there is a minimum rent which is decided in the agreement. Okay, so the minimum rent is 75,000 and royalty rate rupees per ton. Okay, so here royalty rate given per ton. The per ton आहे याचा अर्थ it is based on output. Okay, it is based on output. When the royalty rate given rupees on sale, then it is on the basis of sale, but here per ton royalty ठरवलेली आहे त्यामुळं हे on the basis of output. म्हणजे जर पर टन 1 टन असेल तर 1 रुपया मिळणार आहे. 100 टनचं प्रोडक्शन केलं तर 100 रुपीज मिळतात. ह्या पद्धतीने ती रॉयल्टी रेट रुपीज 1 per ton. Then right of recouping of short working is restricted to the first 3 year. ती शॉर्ट वर्किंग असते म्हणजे पहिल्या 1-2 वर्षामध्ये आपल्याला मिनिमम रेंटपेक्षा कमी रॉयल्टी मिळते, तर त्या केसमध्ये आपल्याला मिनिमम रेंट द्यायचं असतं, बरोबर. शॉर्ट वर्किंग जी येते तर ती शॉर्ट वर्किंग आपण नेक्स्ट इयरमध्ये ती रिकवर करत असतो. तर ती ह्या ठिकाणी राईट ऑफ रिकूपिंग म्हणजे रिकवर द शॉर्ट वर्किंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट 3 year. म्हणजे पहिल्या 3 वर्षामध्येच रिकवर आपल्याला करता येईल. ओके, आणि हे आउटपुट आपल्याला 4 वर्षांचं ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. ह्या पद्धतीने आपल्याला त्यांनी अगोदर आपलं जर्नल एंट्रीज बनवणार आणि नंतर अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट्स मग कोणते बनवायचे तर ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलेच आहे. तर नेसेसरी अकाउंट ते आहे रॉयल्टी अकाउंट, देन मिनिमम रेंट अकाउंट, देन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ओके, आणि लँडलॉर्ड अकाउंट. मिनिमम रेंट अकाउंट आपण कोणत्या केसमध्ये बनवतो ते पण आपण डिस्कशन केलेलं आहे की मिनिमम रेंट अकाउंट इज प्रिपेअर ओनली वेन द ॲक्च्युअल रॉयल्टी इज लेस दॅन मिनिमम रेंट. ज्यावेळेस ॲक्च्युअल रॉयल्टी आहे त्यापेक्षा मिनिमम रेंट हे जास्त असेल, ओके, किंवा मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी कमी असते, त्या इयरमध्ये आपण मिनिमम रेंट अकाउंट हे प्रिपेअर करतो. So first we will make a journal entries in the books of Black Diamond Limited. So here Black Diamond Limited is the lessee and the company and here is a lesser name not given, so we will call as landlord, okay, because the name of lesser or the owner of the colliery, the name of the owner of the colliery not given here, so we call as landlord. So before solving a practical problem, we will highlight the journal entries we have learned in previous lecture. First journal entry is royalty due, but in case of royalty less than minimum rent, then we will transfer to the minimum rent account. Okay, so minimum rent account debit to landlord account, this is first journal entry.
then we will transfer this minimum rent to the royalty account. Okay, so royalty account debit, short working account debit to minimum rent, then the payment of royalty, the landlord account debit to bank, and then it is transferred to the profit and loss or production account. Okay, so profit or loss and production account debit to royalties account. So when the royalty based on sale, then we transfer to the profit loss, and when royalty based on production, we transfer to the production account. So in this problem, royalty is based on production, output based on output, so we will transfer to the production account. Okay, so next, when royalty exceed or more than minimum rent, okay, the journal entries, then royalty account debit to landlord, then secondly payment of royalty, landlord account debit to short working to bank account. Okay, so short working means here we recovered the short working of previous year. Then profit and loss or production account debit to royalty, same entry. So if there is we already discussed, if there is output basis, then we transfer to the production, and the sale basis, then we transfer to the profit loss account. Okay, so first we will make royalty table. So royalty table, royalty table. Okay, years given 2010, the company leased colliery on 1st January 2010. So 2010, 11, 12, 4 years given. So 2010, then next year 2011, 2012 and 2013, 4 years given. And second column, first column year, then second column output. Okay, then actual rent, next column minimum rent, and then short working. The short working, there are 3 columns. First is deficiency, then recoupment and irrecoverable. Okay, and paid amount. So output of the 4 years given in the problem: 40,000, 65,000, 40,000, 65,000, then 1,05,000, and last year 90,000. इयर आहे, इयरच्या कॉलममध्ये जे लीजवरती घेतलेली आहे कंपनीने कॉलेरी किंवा आपण खाण म्हणतो कोळशाची, तर ती 1 जानेवारी 2010ला घेतलेली आहे, आणि तिथून पुढे आपल्याला रॉयल्टी द्यायची आहे. ओके, तर रॉयल्टी 4 वर्षाची आहे, तर 40,065, 1,05,90,000. ओके, सो 2010, 11, 12 आणि 13, 4 इयर्स घेतलेले आहे, आणि आउटपुट 4 इयर्सचे जे रिस्पेक्टिव्हली दिलेले आहेत: 40,000, 65, 1,05,90,000. So we taken as 40,000, 65,000, 1,05,000 and 90,000. Then actual rent we will calculate. Then minimum rent, the minimum rent of every year is equal because it is decided in the agreement and it is not changed. Okay, so minimum rent decided 75,000. So minimum rent of every year 75,000. रूल काय आपण तो बघितलेला आहे की मिनिमम रेंट जर आपण डिसाईड केलेला आहे या ठिकाणी 75,000, तर ॲक्च्युअल रेंट किंवा ॲक्च्युअल रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षाही जास्त असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण मिनिमम रेंटपेक्षा ॲक्च्युअल रॉयल्टी कमी असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला जे मिनिमम रेंट डिसाइडेड केलेले आहे ती अमाऊंट ही द्यायची असते. ओके, सो फर्स्ट इयर आउटपुट 40,000 and the actual royalty we will calculate. So the royalty rate on the basis of output. So how we will calculate actual royalty? The actual royalty
rupees 1 per ton. The rate is given rupees 1 per ton. So output 40,000 output, and for the rate of per output is per ton is 1 rupees. Okay, so 40,000 into 1 actual royalty 40,000. सिंपल आहे की 1 टन जर प्रोडक्शन झालं तर रॉयल्टी 1 रुपये असणार आहे. तर 40,000 आउटपुट असणे म्हणजे 40,000 टन जे आउटपुट दिलेलं आहे टन्समध्ये दिलेलं आहे. इथं बघा आता आउटपुट ऑफ द फर्स्ट इयर 40,000, 65,000, 1,05,000 and 90,000 टन्स इन द टन्स, आणि रेट आहे रुपीज 1 पर टन. ओके, सो 40,000 टन इट मीन्स 40,000 इंटू 1 40,000. आता जर ह्या ठिकाणी रुपीज 2 पर टन असतं तर 40,000 इंटू 2 80,000 झाले असते, पण आता रेट पण 1 रुपया आहे त्यामुळे आपल्याला कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. ओके, 40,000 या ठिकाणी 65,000 इंटू 1 65,000, देन 1,05,000 बिकॉज 90,000. So actual royalty we calculate here, actual royalty in output into rupees 65,000 into 1 1,05,000 into 1. Then we will calculate short working. So in the year 2010 output is 40,000 and actual royalty is 40,000. Okay, so actual royalty is less than minimum rent. आपण अगोदरच डिस्कशन केलेलं आहे की ज्यावेळेस ॲक्च्युअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंटपेक्षा कमी असेल त्यावेळेस आपल्याला मिनिमम रेंट पेड करावं लागतं. ओके, तर मिनिमम रेंट जर आपल्याला पेड करावं लागत असेल त्या ठिकाणी आपला लॉस होतो, म्हणजे डिफिशियन्सी आहे. ओके, म्हणून ती शॉर्ट वर्किंग. मग किती डिफिशियन्सी आहे? ओके, तर ह्या ठिकाणी 40,000 ॲक्च्युअल रॉयल्टी आहे आणि मिनिमम रेंट आहे 75,000. इट मीन्स द डेफिशियन्सी 35,000. So first year's deficiency 75,000. Then the paid amount, what will be the paid amount? Okay, so if actual royalty जरी कमी असेल तरी आपल्याला मिनिमम रेंटच पेड करायचं असतं, म्हणून जे ॲक्च्युअल जे अमाऊंट पेड करणार आहोत ती 75,000 बिकॉज वी हॅव टू पे मिनिमम रेंट टू द लँडलॉर्ड. So the simple format we already discussed in the previous lecture. The actual royalty plus deficiency minus minus recoupment is equal to paid amount. How to calculate paid amount? Actual royalty plus deficiency minus recoupment is equal to paid amount. So here actual royalty 40,000, deficiency 35,000, म्हणजे 40,000 plus 35,000 minus recoupment, minus amount not given, so 40,000 plus 35,000 is equal to 75,000. Okay, so next year 2011 the output is 65,000 and royalty 65,000. Okay, the minimum rent 75,000. Still here minimum rent, actual rent is less than minimum rent. या ठिकाणी पण शॉर्ट वर्किंग म्हणजे डेफिशियन्सी आहे, कारण मिनिमम रेंटपेक्षा ॲक्च्युअल रॉयल्टी कमी आहे. म्हणजे किती कमी आहे तर डेफिशियन्सी आपली 10,000. ओके, सो मिनिमम रेंट 75,000 डिसाइडेड आहे, ॲक्च्युअल रॉयल्टी 65,000 म्हणजे 10,000 लेस डेफिशियन्सी आहे. ओके, डेफिशियन्सी. सो हाऊ वी कॅल्क्युलेट पेड अमाऊंट? Actual royalty plus deficiency minus recoupment. So actual royalty 65,000 plus deficiency 10,000 is equal to 75,000. तर ही ट्रिक्स आहे फक्त आपल्याला पेड अमाऊंट कॅल्क्युलेट करण्याची की ॲक्च्युअल रॉयल्टी कॉलम प्लस डेफिशियन्सी मायनस रिकूपमेंट इज इक्वल टू पेड. ओके, then third year actual royalty output 1,05,000, we calculate actual royalty 1,05,000 and minimum rent 75,000. Here minimum rent is less than actual royalty. Okay, so actual royalty is more than minimum rent.
So here is surplus because minimum rent is less. Minimum rent 75,000 आहे आणि जी ॲक्च्युअल रॉयल्टी आहे 1,05,000 म्हणजे एक्सेस अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे. मग किती एक्सेस अमाऊंट मिळालेली आहे या ठिकाणी तर 75,000 ते ओके. तो 30,000 एक्सेस अमाऊंट 1,05,000 मायनस 75,000 30,000 एक्सेस अमाऊंट आलेली आहे. तर त्याला आपण सरप्लस म्हणतो. ज्यावेळेस सरप्लस अमाऊंट येते तर त्या केसमध्ये आपण लास्ट लेक्चरमध्ये जसं डिस्कशन केलं की ज्यावेळेस डेफिशियन्सी येते त्यावेळेस आपण डेफिशियन्सी कॉलममध्ये ते दिलेलं आहे. पण ज्यावेळेस सरप्लस येतो म्हणजे एक्सेस अमाऊंट येते तर त्या केसमध्ये लास्ट इयरची जी डेफिशियन्सी आहे ती आपण रिकवर करू शकतो. ओके, रिकवर करू शकतो नेक्स्ट इयरमध्ये जर एक्सेस रॉयल्टी आली. मग या ठिकाणी एक्सेस रॉयल्टी 30,000 आलेली आहे. मिनिमम रेंट 75,000 इट मीन्स 30,000 एक्सेस रॉयल्टी. ओके, प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं आहे की राईट्स ऑफ रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट 3 इयर. म्हणजे पहिल्या 3 वर्षामध्ये आपण रिकूपमेंट म्हणजे रिकव्हरी करू शकतो. जो आपला लॉस झालेला आहे पहिल्या 2 वर्षामध्ये तो रिकवर आपण 3 वर्षापर्यंत करू शकतो. ओके, सो ह्या ठिकाणी 3 वर्ष पहिले 2010, 2011 आणि 2012 म्हणजे या फर्स्ट 3 इयरमध्ये आपण रिकव्हरी करू शकतो. ओके, सो 2012 हे फर्स्ट 3 इयरमध्ये येतात म्हणून आपण 2012 मध्ये आपण रिकव्हरी करू शकतो. ओके, सो रिकव्हरी वी विल रिकवर 30,000. ओके, सो हिअर इन द रिकूपमेंट कॉलम 30,000 एक्सेस जे आलेले आहे. ओके, now we will calculate paid amount. So how we will calculate actual royalty plus deficiency minus recoupment. Okay, so here is not plus amount 1,05,000 minus deficiency 1,05,000 plus deficiency minus recoupment. So 1,05,000 plus this amount minus 30,000 is equal to 75,000. ह्या ठिकाणी आपल्याला डेफिशियन्सी नाही आहे, रिकूपमेंट आपण केलेली आहे 30,000. ओके, सो द पेड अमाऊंट विल बी 75,000. देन लास्ट इयर 2013 आउटपुट इज 90,000 and then 90,000 into 1 the actual royalty 90,000. Okay, so here also minimum rent is less than royalty. Okay, so but in this case we cannot recover the deficiency. 35,000 फर्स्ट इयरमध्ये डेफिशियन्सी आलेली आहे. सेकंड इयरमध्ये 10,000 म्हणजे टोटल डेफिशियन्सी आपली आहे 45,000. ओके, तर आउट ऑफ 45,000 30,000 वी रिकवर्ड इन 2012. रिमेनिंग irrecoverable 15,000. So here minimum rent or actual royalty is more than minimum rent. तर ह्या वर्षामध्ये आपण रिकवर करू शकतो कारण आपल्याकडे जास्त अमाऊंट आहे. बट इन द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम देअर इज गिवन द राईट ऑफ रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट 3 इयर्स. जर ही ॲडजस्टमेंट या ठिकाणी नसती तर आपण या 4th इयरमध्ये पण आपण ती अमाऊंट रिकवर केली असती. परंतु ही जी ॲडजस्टमेंट या ठिकाणी आहे की राईट्स ऑफ रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज restricted to the first 3 years, it means we cannot recover the amount in 4th year. Okay, so we cannot recover the deficiency in the 4th year because it is restricted as per the agreement. So there is no deficiency and there is no recoupment in the 4th year. So how we calculate paid amount actual royalty plus deficiency minus recoupment. So these two columns are nil, so 90,000 will be paid amount. Okay, तर जी आपली डेफिशियन्सी होती फर्स्ट इयरमध्ये 35,000 होती, सेकंड इयरमध्ये 10,000 होती. आउट ऑफ दीज 30,000 रिकवर्ड. देन 15,000 irrecoverable. Okay, so 15,000 we will in the column of irrecover. Okay, so 15,000 irrecoverable or last column मध्ये आपण देऊ शकतो ती
35,000 पहिल्या वर्षीची डेफिशियन्सी, सेकंड इयरची 10,000 आणि त्यापैकी 30,000 आपण रिकवर केली. मग रिकवरेबल 45,000 झाली. आउट ऑफ दिस 30,000 रिकवर अँड 15,000 रिकवर. तर सगळ्या शेवटी ॲट द एंड ऑफ द इयर द रिकवर अमाऊंट वी शुड रेकॉर्डेड इन द रिकवर column. Okay, so this is the royalty table. Then we will prepare the journal entries from the royalty table. Okay, so let's start the journal entries. Journal entries in the books of Messrs. Black Diamond Limited. Journal entries. So they will ask the prepare journal entries in the books of lessee. Okay, so here is lessee is Messrs. Black Diamond Limited. First date, first year 2000. Here is we will prepare journal entries from the royalty table. Okay, so royalty table given first year 2010. 1 जानेवारीला स्टार्ट होतो तर 31 डिसेंबरला तो एंड होणार आहे. ओके, तर त्या पद्धतीने आपण डेट घेणार आहोत. फर्स्ट इयर एंड्स ऑन 31/12/2010, 31 डिसेंबर 2010. फर्स्ट जर्नल एंट्री इज रॉयल्टी ड्यू. ओके, रॉयल्टी ड्यूची फर्स्ट एंट्री करतो. त्यानंतर आपण जी रॉयल्टी पेड करतो त्याची सेकंड एंट्री, आणि थर्ड जी एंट्री असते ती आपण प्रॉफिट लॉसला किंवा प्रोडक्शन अकाउंटला रॉयल्टी ट्रान्सफर करतो. अशा पद्धतीने 3 जर्नल एंट्रीज आपण बनवत असतो. बट इन केस ऑफ देअर इज अ शॉर्ट वर्किंग, ओके, ऑर द ॲक्च्युअल रॉयल्टी इज लेस दॅन मिनिमम रेंट, देन वी विल प्रिपेअर minimum rent account. Okay, in this case there are 4 journal entries. So first there is deficiency or ॲक्च्युअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंटपेक्षा कमी आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी मिनिमम रेंट अकाउंट हे प्रिपेअर करतो. मग मिनिमम रेंट हे जनरेट झालं, इट मीन्स इट इज एक्सपेंडिचर. ओके, सो इट शुड बी रेकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. अँड 75,000 मिनिमम रेंट इन्क्रीज झाल्यानंतर आपली लॅबिलिटी इन्क्रीज होते, म्हणजे आपल्याला लॅबिलिटी पेड करावं लागतं, म्हणजे आपले क्रेडिटर्स वाढतात. ओके, तर हु इज द क्रेडिटर हे? तर क्रेडिटर आपले जे लँडलॉर्ड आहे, लँडलॉर्डचं नाव दिलेलं नाही त्यामुळे आपण डायरेक्टली लँडलॉर्ड लिहिणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण लँडलॉर्डचा बॅलन्स वाढणार आहे, त्यामुळे लँडलॉर्ड क्रेडिटला येईल आणि जे आपले जे मिनिमम रेंट आहे ते डेबिटला, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंडिचर रेकॉर्डेड इन द debit side. We already seen in the journal entries the expenditure recorded in the debit side, and if the credit balance or if the balance increase of the creditor, then it should be recorded in the credit side. So here landlord is the creditor. Okay, so if the balance increase of landlord, then it should be recorded in the credit side. 75,000 जर liability आपली increase झाली तर ते landlordचा अकाउंट आपण क्रेडिटला करणार. ओके, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री minimum rent account debit, minimum rent account debit to landlord account. Amount 75,000. okay, अमाऊंट 75,000. आपण जे अमाऊंट घेणार आहोत ती कोणती घेणार आहोत? ही मिनिमम रेंट, बिकॉज मिनिमम रेंट अकाउंट जनरेटेड आहे. ओके, सो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड अकाउंट. या ठिकाणी मिनिमम रेंट आपण डेबिटला दिलेलं आहे आणि लँडलॉर्ड जे आपले क्रेडिटर्स आहेत ते इन्क्रीज झाले म्हणून आपण ते क्रेडिटला दिले आहे. फर्स्ट एंट्री मिनिमम रेंट. देन
royalty account. Okay, we transfer this amount minimum rent to the royalty account. So second journal entry is royalty account. So how much royalty? 40,000. Okay, so royalty 40,000. And there is short working or deficiency 35,000. Okay, so this is short working, so it is our loss, so short working should be debited. Royalty account debit, short working account debit. शॉर्ट वर्किंग जी आपली आलेली आहे पहिल्या इयरची 35,000. ओके, आणि जे मिनिमम रेंट अकाउंट आहे ते आपण क्रेडिट करणार टू मिनिमम रेंट अकाउंट 75,000. लक्षात आलं का? मिनिमम रेंट डेबिट 75,000 आणि लँडलॉर्ड 75,000. देन this minimum rent we transfer to the royalty and short working. Okay, the royalty actually आहे 40,000 and short working आलेली आहे 35,000. ओके, तर या पद्धतीने मिनिमम रेंट आपला कॅन्सल होते. शॉर्ट वर्किंग 35,000 आलेले. ही जर्नल आपली जी नॅरेशन आहे ती नॅरेशन तुम्ही लिहायची आहे. आपण या ठिकाणी नॅरेशन लिहिणार नाही. तर नॅरेशन सिंपल आहे की फर्स्ट मिनिमम रेंट, being minimum rent to be 75, being minimum rent generated, being royalty account and short accounts. या पद्धतीने जनरल ज्या नॅरेशन्स आहेत त्यानंतर तुम्ही राईट डाऊन करायचे आहे. ओके, सो फर्स्ट इयर completed, then we will go to the so we will make only journal entries here. So the narration of the journal entries you have to write narration. Okay, the narration is simple because you can make here being minimum rent, okay, being royalty and short working debited. So narration are the simple, so you should write narration in the practical problem while solving. Then third is the payment of royalty. Okay, so payment we will debit the landlord account. Why we debited the landlord account? Because when we paid the creditors the amount decrease of, okay, so landlord account debit. When creditors decrease it should be debited, when creditors increase it should be credited. तर landlord account कमी होतात. पेमेंट करतोय म्हणजे आपले जे लँडलॉर्ड्स आहेत ते कमी होणार आहे. तर पेमेंटची अमाऊंट आपण या ठिकाणी बघा, पेमेंट अमाऊंट 75,000. ओके, सो 75,000 आणि टू बँक अकाउंट 75,000 आपण पेड केलेले आहे. Then fourth entry is to transfer this amount royalty to the profit loss or production account. Okay, so when royalty on the basis of sale we transfer to the profit loss, and when royalty based on output we transfer to the production account. So here royalty based on production, so we transfer to the production account. Okay, production account debit 40,000 to royalty account 40,000. या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी आपण ही जी डेट आहे ती डेट आपण घ्यायची आहे. फर्स्ट इयरची ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत. ओके, आता नेक्स्ट इयर जे आहे 2000
31st December 2011. Okay, so 2011 the output 65,000, actual royalty 65,000. The same journal entries we will make, because here also actual royalty is less than minimum rent. So same journal entries will be repeated. First will be minimum rent account. Minimum rent account debit. How much minimum rent? Is 75,000. Okay, 75,000 to landlord account. To landlord account 75,000. First royalty generated. So here we make narration being minimum rent rupees 75,000. Okay, so next journal entries of the royalty account debit, short working account debit. Same royalty account debit, so how much royalty in the second year? The royalty is 65,000. Okay, so royalty is 65,000, and short working, here is short working 10,000. So we will debit it short working account 10,000. Okay, to minimum rent account 75,000. Then second entry, payment of royalty. Okay, the 31st 12 2011. Okay, the landlord account debit. Why landlord debited? Because landlord paid landlord account debit to bank. ज्यावेळेस आपण क्रेडिटर्स पेमेंट करतो त्यावेळेस क्रेडिटर्स कमी होतात, तेव्हा आपण लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिटला देतो, बिकॉज लँडलॉर्ड अकाउंट इज क्रेडिटर्स and bank or cash goes out, so it is credited. Then royalty transfer to the profit loss or production account. So here we transfer to the production account, because the royalty on the basis of production or output. So same 31st December 2011 production account debit the royalty किती आहे? 65,000. तर 65,000 to production account debit to royalty account. So नेक्स्ट इयर फोर एंड जर्नल एंट्रीज लक्षात घ्या की ज्या वेळेस मिनिमम रेंट असतं, किंवा आपण काय म्हणतो की ॲक्च्युअल रॉयल्टी लेस दॅन मिनिमम रेंट ज्यावेळेस असते त्यावेळेस आपण 4 जर्नल एंट्रीज प्रिपेअर करतो, आणि ज्यावेळेस ॲक्च्युअल रॉयल्टी ही जास्त असते त्यावेळेस आपल्या 3 जर्नल एंट्रीज असतात. फर्स्ट इज रॉयल्टी ड्यू, देन रॉयल्टी पेड, अँड द ट्रान्सफर ऑफ द रॉयल्टी टू द प्रॉफिट लॉस ऑर प्रोडक्शन अकाउंट. ओके, सो थर्ड इयर 31st December 2012 थर्ड इयर मध्ये आलेला. ओके, सो हियर ॲक्च्युअल रॉयल्टी इज 1,05,000. सो हियर इज मिनिमम रेंट इज लेस and actual royalty is more than minimum rent, so there is no short working. Okay, so in this year we have recover 30,000. Okay, so this effect should given in the journal entries. Okay, recovery. So here is profit. 2 वर्षामध्ये आपल्याला आपल्या खिशातून पैसे द्यावे लागले होते, कारण मिनिमम रेंट जास्त होतं आणि ॲक्च्युअल रॉयल्टी कमी येत होती, म्हणजे आपला इथं लॉस होतं. आपल्याला 35,000 एक्स्ट्रा द्यावे लागले, या ठिकाणी 10,000 आपल्या खिशातून द्यावे लागले. या ठिकाणी ॲक्च्युअल रॉयल्टी जास्त जनरेट झाली. ओके, मिनिमम रेंट कमी आहे, त्यामुळं ह्या 2 वर्षामध्ये जो लॉस झाला तो आपण रिकवर करू शकलो. या ठिकाणी 30,000 मीन्स 30,000 इज द
profit of the lessee, so it should be recorded in the credit side, because the loss debit side and income or profit recorded in the credit side, so this amount will be recorded in the credit side. Remember, first entry, royalty generate. ज्यावेळेस मिनिमम रेंट आपल्याला अकाउंट प्रिपेअर करायचं नाही राहत, म्हणजे ज्यावेळेस मिनिमम रेंट हे ॲक्च्युअल रॉयल्टीपेक्षा कमी असतं त्यावेळेस आपण मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेअर नाही करत. ओके, तर त्या केसमध्ये आपण डायरेक्टली रॉयल्टी लँडलॉर्डला ट्रान्सफर करतो. मग फर्स्ट एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1,05,000 to landlord अकाउंट 1,05,000. लक्षात घ्या, आता डायरेक्टली रॉयल्टी आपण लँडलॉर्डला ट्रान्सफर केलेली आहे. तर रॉयल्टी एक्सपेंडिचर आहे म्हणून डेबिटला, लँडलॉर्ड क्रेडिटर इन्क्रीज झाले म्हणून क्रेडिटला इफेक्ट दिलेला आहे. ओके, मिनिमम रेंट या केसमध्ये आपण बनवत नाही. का बनवत नाही, तर मिनिमम रेंट हे कमी आहे आणि ॲक्च्युअल रॉयल्टी जास्त आहे. ज्यावेळेस ॲक्च्युअल रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षा जास्त असेल त्या केसमध्ये आपण मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेअर करत नाही, म्हणून या ठिकाणी डायरेक्टली आपण रॉयल्टी अकाउंटला ट्रान्सफर केलेली आहे. ओके, नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी 31 डिसेंबर 2012. पेमेंट ऑफ रॉयल्टी. ओके, लँडलॉर्डला पेमेंट करतो त्यामुळं लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 1,05,000, लँडलॉर्ड 1,05,000 आहे. देन आपण पेमेंट टू रिकवर करणार आहे, पूर्ण पेमेंट नाही करणार. 30,000 रिकूपमेंट आहे म्हणजे शॉर्ट वर्किंग. ओके, सो वी राईट हिअर टू शॉर्ट वर्किंग. 30,000 शॉर्ट वर्किंग म्हणजे रिकवर करणं आहे. मग जर 30,000 आपण रिकवर करतोय म्हणजे 30,000 आपल्याला पेड करायचे नाहीत. आउट ऑफ 1,05,000 वी नॉट पेड 30,000. ओके, 30,000 पेड नाही करायचे. मग ॲक्च्युअली किती पेड करायचे आहे टू बँक? 1,05,000 minus 30,000 minus 35,000. ओके, किती? 75,000. बरोबर. ओनली वी विल पे 75,000. 1,05,000 आणि शॉर्ट वर्किंग 30,000 असल्यामुळं 75,000 पेड करतो. तुम्ही इथं बघू शकता की पेड अमाऊंट 75,000. ओके, सो बँक अमाऊंट जो असतो तो नेहमी आपला हा शेवटचा कॉलम असतो. बँक पेड, बँक 75,000. ओके, सो हिअर ऑल्सो बँक जो कॉलम आहे किंवा जो आहे ते 75,000, शॉर्ट वर्किंग 30,000. So in this year, out of 1,05,000 we only paid 75,000 and 30,000 recovered. So it is profit. So short working recorded in the credit side. या ठिकाणी शॉर्ट वर्किंग अगोदर आपण डेबिट साईडला देत होतो कारण तो आपला लॉस होत होता, पण या इयरमध्ये तो आपला प्रॉफिट आहे, लेसीचा प्रॉफिट आहे, त्यामुळे आपण तो लेसीच्या बुक्समध्ये क्रेडिटला रेकॉर्ड करणार आणि या ठिकाणी लेसीचा लॉस आहे म्हणून तो लेसीच्या बुक्समध्ये आपण डेबिटला रेकॉर्ड करणार. ओके, थर्ड एंट्री, ट्रान्सफर टू द प्रोडक्शन अकाउंट. ओके, 31 डिसेंबर 2012. रॉयल्टी ट्रान्सफर टू द प्रॉफिट ऑन लॉस. हिअर प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट, the royalty is 1,05,000. Production account debit to royalty account. Production account debit to royalty account 1,05,000. नॅरेशन तुम्ही लिहायची, बेइंग रॉयल्टी पेड. आपण नॅरेशन लिहित नाही या ठिकाणी. ओके, देन लास्ट इयर 90,000, actual royalty 90,000, minimum rent 75,000. Here also the minimum rent is less than actual royalty or actual royalty is more than minimum rent. So in this case
Also minimum rent account will be not prepared because actual royalty जास्त आहे. आणि ह्या केसमध्ये डेफिशियन्सी नाही आहे आणि रिकूपमेंट पण नाही, त्यामुळे आपण प्लेन जर्नल एंट्रीज बनवणार आहोत. तर फर्स्ट एंट्री 31 डिसेंबर 2013 रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 90,000 to landlord account 90,000. ओके, तुम्हाला जर अडचण असेल तर या केसमध्ये आपण एक नॅरेशन लिहू, बिंग रॉयल्टी ड्यू, असे शॉर्ट नॅरेशन लिहायचे, बिंग रॉयल्टी ड्यू. सेकंड इयरमध्ये सेकंड आपण जर्नल एंट्री करतो, रॉयल्टी पेड. First journal entry is royalty due, then second journal entry royalty paid. Okay, so landlord account debit 90,000 to bank account 90,000. हे बघा, सेकंड इयरमध्ये आपण लास्ट इयरमध्ये आपण 90,000चं पेमेंट केलेलं आहे. ओके, आणि जी रॉयल्टी आहे 90,000, म्हणून आपण रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 90,000 घेतलेलं आहे. लँडलॉर्डला 90,000 इन्क्रीज झालेलं आहे. ओके, देन लँडलॉर्डला आपण 90,000 पेड केले, म्हणून लँडलॉर्ड डेबिट आणि बँक क्रेडिट. तर आपण नॅरेशन लिहू, बिंग रॉयल्टी पेड. Okay, then third entry we will transfer to the royalty to the production account 31st December 2013. प्रोडक्शन अकाउंटला ट्रान्सफर करणार, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट 90,000 to royalty account 90,000. Okay, so narration will be being royalty transfer to production account. ओके, तर मी सांगितल्याप्रमाणे नॅरेशन जे आपण देणार आहोत ते प्रत्येक जर्नल एंट्रीला नॅरेशन द्यायचे आहे. ते सोपं काम आहे. आपण सुरुवातीला नॅरेशन दिलेले नाही आहेत, ते तुम्ही द्यायचे आहेत. या ठिकाणी आपण तुमच्या माहितीसाठी आपण दिलेले आहेत. ओके, ते 3 जर्नल एंट्री झालेले आहेत आणि जे आपलं रॉयल्टी टेबल आहे ते ई रिकवर अमाऊंट इज 15,000. ओके, सो दिस शुड बी ट्रान्सफर टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, जी ई रिकवर अमाऊंट असते म्हणजे ती रिकवर झालेली नाही, ती सगळ्यात शेवटी ॲट द एंड ऑफ द इयर आपण प्रॉफिट लॉसला ट्रान्सफर करतो. ओके, सो ई रिकवर इट मीन्स इट इज अवर लॉस or this is loss, so it should be transferred to the profit loss account debit side. 31/12/2013 profit and loss account 15,000 to short वर्किंग अकाउंट. ओके, 15,000 ते आपण ट्रान्सफर केले. नॅरेशन घेणार, बिंग शॉर्ट वर्किंग रिकवर being short working recover transfer to the profit and loss account. Here we have prepared journal entries in the books of lessee. Now we will see the problem here. From the below given information, prepare journal entries
we already prepare journal entries and necessary accounts in the books of Messrs. Black Diamond Limited. So now we have to prepare necessary account. Okay, so from the journal entries we will prepare necessary account. Which account to be prepared? First is minimum rent account, then royalty account, then landlord account and short working account. Okay, so minimum rent account should be prepared only when if royalty is less than minimum rent. ज्या इयरला रॉयल्टी ही कमी असेल मिनिमम रेंटपेक्षा त्याच इयरचा आपण मिनिमम रेंट अकाउंट क्रिएट करतो. म्हणजे आपले फर्स्ट 2 इयर आहेत. ओके, फर्स्ट 2 इयर 2010 आणि 2011 हे फर्स्ट 2 इयरमध्ये या ठिकाणी बघा, फर्स्ट 2 इयरमध्ये मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी कमी आहे. या ठिकाणी 40,000 आणि 2011 65,000. हे 2 वर्षाचा आपल्याला मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेअर करायचं आहे. देन नेक्स्ट 2 इयर आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला मिनिमम रेंट अकाउंट बनवण्याची गरज नाही. मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, then short working account and landlord account. Okay, so now we will start preparing minimum rent account, then royalty account, and next is landlord account and short working account. Okay, so minimum rent account, date column, particulars amount, date particulars amount, date particulars amount. That is, we will make these accounts from the journal entries. Okay, so here is journal entries we will show here. 1 minute. So this is the journal entries we already made. So first journal entry, minimum rent account debit to landlord account. So what will you do? Minimum rent account च्या debit ला to landlord आणि landlord account च्या credit ला by minimum. ओके, हे तुम्हाला ऑलरेडी माहितीच आहे की जर्नल एंट्रीजवरून आपण सबसिडरी बुक्सला जे अकाउंट्स ट्रान्सफर करतो त्यावेळेस आपल्याला हे माहीत आहे की मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट आहे, त्यामुळे मिनिमम रेंट अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू लँडलॉर्ड घेणार आणि लँडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिटला आहे, त्यामुळे लँडलॉर्ड अकाउंटच्या आपण क्रेडिट साईडला बाय मिनिमम रेंट अकाउंट. सेम सर्व ज्या एंट्रीज आहेत त्याच पद्धतीने आपण करणार आहोत. फर्स्ट डेट आहे 31 डिसेंबर 2010. ओके, मिनिमम रेंट अकाउंट त्याच्या डेबिटला 31 डिसेंबर 2010. मिनिमम रेंट अकाउंटच्या डेबिटला ह्या ठिकाणी बघितल्याप्रमाणे मिनिमम रेंट अकाउंट टू लँडलॉर्ड. ओके, तर मिनिमम रेंटच्या अकाउंटच्या डेबिटला टू लँडलॉर्ड अकाउंट 75,000. ओके, आणि लँडलॉर्ड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण बाय मिनिमम रेंट अकाउंट 75,000. ओके, सो लँडलॉर्ड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला 31 डिसेंबर 2010 बाय मिनिमम रेंट 75,000. मिनिमम रेंट या ठिकाणी मी शॉर्ट लिहिलेला आहे मिनिमम रेंट. ओके, सो फर्स्ट एंट्री ट्रान्सफर, फर्स्ट जर्नल एंट्री आपण ट्रान्सफर केलं. देन सेकंड जनरल एंट्री 31 डिसेंबर 2012. तर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट. तर रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला आपण एंट्री देणार टू मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंटच्या डेबिटला आपण एंट्री देणार आणि मिनिमम रेंटच्या क्रेडिटला. ओके, रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला, रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला 31 डिसेंबर 2010 टू मिनिमम रेंट. मिनिमम रेंट आहे रॉयल्टी अकाउंट 40,000. मिनिमम रेंट अकाउंट 40,000. देन शॉर्ट वर्किंग अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू मिनिमम रेंट अकाउंट करणार.
short working account debit 31st December 2020 to minimum rent and 35,000. okay, short working 35,000. ते मिनिमम रेंट अकाउंटचे क्रेडिट साईडला बाय रॉयल्टी आणि बाय शॉर्ट वर्किंग. ओके, मिनिमम रेंट अकाउंट जे आहे त्याच्या क्रेडिट साईडला सेम डेट 31st December 2012 बाय रॉयल्टी अकाउंट 40,000 आणि बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 35,000. okay, so second entry we transferred. Now third entry of the payment, landlord account debit to bank. So we have not prepared here bank account, only prepared landlord account. So debit side of the landlord account 75,000, landlord account debit side 31st December 2010 to bank account 75,000. okay, and bank account not prepare here, so and it is not necessary to prepare, only we have to prepare 4 accounts. The next journal entry is production account debit to royalty account. okay, so we will transfer royalty to the production account. So production account not prepare here, royalty account prepare. So in the credit side of royalty account we will, in the credit side of royalty account date 31st December 2010 by production account. Production account 40,000. okay, प्रोडक्शन अकाउंट आपण प्रिपेअर केलेलं नाही, त्यामुळे प्रोडक्शन अकाउंटला ट्रान्सफर करण्याची गरज नाही. रॉयल्टीच्या क्रेडिटला आपण प्रोडक्शन अकाउंट दिलेलं आहे. देन we will close this year. okay, all entries of this year already done. $75,000 and balance 75,000. so here minimum rent 40,000. Then next landlord account also this year completed 75,000. Then short working account 35,000. And in the short working account there is no credit side, so debit side is more. So here is by balance carried down. Here all balances are tally 75,000. Here also 75,000, 40,000. So debit and credit balance tally. And in the short working account there is debit side is 35,000 and credit side is nil. So we will transfer as carried down with 35,000 and this balance will be carried down. 35,000 balance carried down. So in the next year 31st December 2011, sorry, here 2010,
2010 and next year is 1 January, sorry, 2011. 31 डिसेंबरला या ठिकाणी जो बॅलन्स 35,000 आहे तो 1 जानेवारीला नेक्स्ट इयरमध्ये आपण इथं ब्रॉड डाऊन करतो. तर टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन 35,000. तर एवढं लक्षात ठेवा की जे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आहे त्याचा जो बॅलन्स इकडे कॅरी डाऊन जर झाला तर तो ब्रॉड डाऊन करायचा. इकडच्या साईडने जर डेबिट साईडला जर एक्सेस असेल तर तो क्रेडिट साईडला ब्रॉड डाऊन करायचा. ओके, या ठिकाणी 35,000 डेबिट बॅलन्स जास्त होता त्यामुळे आपण दोन साईडची टोटल घेतल्यानंतर इथं बॅलन्स जो आहे तो आपण कॅरी डाऊन केलेला आहे 35,000 आणि 31 डिसेंबरला कॅरी डाऊन केला तर तो नेक्स्ट इयरमध्ये म्हणजे 1 जानेवारी 2011 तो आपण ब्रॉड डाऊन केला 35,000. ओके, सो दिस बॅलन्स ब्रॉड डाऊन हिअर. नाउ second year started here, this 2011. okay, royalty account, sorry, second year here, minimum rent account to landlord account 75,000. so minimum rent account debit च्या landlord account, minimum rent account च्या debit साईडला आपण लिहिणार to landlord. 31 डिसेंबर 2011 to landlord account 75,000. okay, and royalty landlord account च्या credit साईडला by minimum rent account, landlord account च्या credit साईडला या ठिकाणी आपण 31/12/2011 by minimum rent. okay, 75,000 या पद्धतीने एक कंटिन्यू करायचे इयर ह्याच अकाउंटमध्ये कंटिन्यू करायचे, सेपरेट अकाउंट तयार करण्याची गरज नाही. इथं फक्त डेट आपण टाकायची. ओके, सो फर्स्ट एंट्री डन. देन सेकंड एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम. सो इन द डेबिट साइड ऑफ रॉयल्टी अकाउंट टू मिनिमम रेंट अकाउंट 65,000. ओके, सो रॉयल्टी अकाउंट here 31st December 2011 date and to minimum rent account, minimum rent account. okay, 65,000 minimum rent account. And then short working, there is short working 31st December 2011. how much short working? 10,000. so in the debit side of short working to minimum rent 75,000 to minimum rent 10,000. okay, so here रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला आपण 65,000 केले टू मिनिमम रेंट आणि शॉर्ट वर्किंगच्या अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू मिनिमम रेंट 10,000 आपण करणार. ओके, तर या पद्धतीने टू मिनिमम रेंट 10,000. आता मिनिमम रेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला या दोन एंट्रीज येतील, बाय रॉयल्टी अकाउंट 65, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 10,000. मिनिमम रेंट अकाउंट here date is 31st December 2011. sorry, this date we wrongly recorded. by royalty, so royalty is here 65,000. okay, and by short working how much? 10,000. मिनिमम रेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण बाय रॉयल्टी आणि बाय शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी 65,000 आणि शॉर्ट वर्किंग 10,000 या ठिकाणी आपण रेकॉर्ड केलेले आहे. ओके, देन द नेक्स्ट एंट्री इज पेमेंट ऑफ लँडलॉर्ड. ओके, सो लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बँक. सो लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू बँक लिहिणार 75,000. तर लँडलॉर्ड जे अकाउंट आहे त्याच्या डेबिट साईडला आपण 31st December 2011 to bank account how much? 70,000. then next entry transfer of royalty to
प्रोडक्शन अकाउंट. ओके, सो प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी. प्रोडक्शन अकाउंट तर आपण तयार केलेलं नाही, मग रॉयल्टी केलेलं आहे, तर रॉयल्टी अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण लिहिणार बाय प्रोडक्शन अकाउंट 65,000. ओके, सो रॉयल्टी अकाउंटच्या क्रेडिटला डेट आपण घेणार 31 डिसेंबर 2011. सॉरी, या ठिकाणी बाय प्रोडक्शन अकाउंट. ओके, प्रोडक्शन अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करूया किती 65,000. तर जे मिनिमम रेंट आहे ते आपण प्रोडक्शन अकाउंटला ट्रान्सफर केलेलं आहे. अशा पद्धतीने ज्या 2011चे आहे ते एंट्रीज क्लोज झालेले आहे. देन वी विल क्लोज द 2011. Here 75,000 balance. So minimum rent account total balance 75,000 and both debit and credit side 75,000. So it is tally. Then royalty account here 65,000. Then here also 65,000. So this account also tally. Then landlord account, here it is also tally 75,000 and 75,000, both debit and credit equal. Only short working accounts there is difference. Okay, so here total is 45,000. Okay. So 31st December 2011 we will buy balance carry down. हा balance आहे तो आपण carry down करणार. किती आहे 45,000. जो डिफरन्स आहे तो आपण बॅलन्स कॅरी डाऊन करतो. या ठिकाणी डेबिट साईड 45,000 होती, क्रेडिट साईडला नील होतं, त्यामुळे जो डेबिट साईडचा बॅलन्स आहे तो आपण क्रेडिट साईडला पण लिहितो आणि जो बॅलन्स आहे तो कॅरी डाऊन करतो. हे ऑलरेडी आपण लर्न केलेलं आहे. ओके, आणि हा जो इयर एंडचा जो बॅलन्स आहे 45,000 तो नेक्स्ट इयरला आपण 31 डिसेंबर 2011ला जो बॅलन्स होता 45,000 नेक्स्ट इयरच्या फर्स्ट डेला तो आपण ब्रॉड डाऊन करतो. मग नेक्स्ट इयर कधी सुरू होईल 1 जानेवारी. ओके, सो 1 जानेवारी 2012 नेक्स्ट इयर टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. ओके, टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन 45,000. म्हणजे शॉर्ट वर्किंग अकाउंटच्या डेबिटला जर बॅलन्स ब्रॉड डाऊन झाला याचा अर्थ आपल्याकडे शॉर्ट वर्किंग जे आहे 45,000 आहे. ओके, डेबिटला बॅलन्स असेल, डेबिट बॅलन्स जास्त असेल तर इट इज लॉस बिकॉज शॉर्ट वर्किंग, आणि क्रेडिटला जास्त असेल तर तो इन्कम असेल किंवा आपला प्रॉफिट असेल. तर या ठिकाणी डेबिटला बॅलन्स आलेला आहे. देन वी विल स्टार्ट द एंट्रीज ऑफ 2012. So 2012 first entry royalty account debit to landlord 1,05,000. तर रॉयल्टीच्या डेबिटला आपण टू लँडलॉर्ड आणि लँडलॉर्डच्या क्रेडिटला बाय रॉयल्टी अमाऊंट 1,05,000. लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला 31 डिसेंबर 2012 सुरू झालं. तर ह्या ठिकाणी लँडलॉर्ड अकाउंटचे या ठिकाणी लँडलॉर्ड अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण बॅलन्स द्यायचा होता 31 डिसेंबर 2012. काय बाय रॉयल्टी अकाउंट 1,05,000. ओके, आणि रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला द्यायचं होतं लँडलॉर्ड 31/12/2012 टू लँडलॉर्ड 1,05,000. देन
आपण रॉयल्टीच्या डेबिटला टू लँडलॉर्ड घेतला आणि लँडलॉर्डच्या क्रेडिटला बाय रॉयल्टी घेतला. आता सेकंड एंट्री लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू शॉर्ट वर्किंग आणि टू बँक या दोन एंट्रीज देणार आहोत. तर लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला आपण जाऊया. टू लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला टू शॉर्ट वर्किंग अमाऊंट आहे 30,000 आणि टू बँक 75,000. दोन ट्रान्झॅक्शन आहेत, एक शॉर्ट वर्किंग आणि टू बँक 75,000. ओके, सो दिस 30,000 इज रिकवर्ड. ओके, फर्स्ट 2 इयरमध्ये जी शॉर्ट वर्किंग आलेली होती तर ती थर्ड इयरमध्ये रिकवर केलेली आहे म्हणून लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला. आता नेक्स्ट बँक अकाउंट तर आपण क्रिएट केलेलं नाही, शॉर्ट वर्किंग तयार केलं आहे त्यामुळे शॉर्ट वर्किंगच्या क्रेडिटला आपण बाय लँडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंगच्या क्रेडिटला बाय लँडलॉर्ड 31st December 2012. Sorry, date is here. By landlord account 30,000. Then bank account not created, so we will not make transaction. Then next entry production account debit to royalty. We will transfer the royalty to the production, so to the credit side of royalty account by production account. Credit side of royalty account, date 31st December 2012. बाय प्रोडक्शन अकाउंट. जे प्रोडक्शन अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत ते 1,05,000 या ठिकाणी 1,05,000 आहे. प्रोडक्शन अकाउंट क्रिएट केलेलं नाही त्यामुळे ती एंट्री आपण देणार नाही. नेक्स्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड. आता नेक्स्ट इयर सुरू झाले आहे, 2012 क्लोज झालेलं आहे त्यामुळे आपण अकाउंट्स क्लोज करूया. So here, look here, minimum rent account already closed because only 2 years we have to prepare minimum rent account. 2 वर्ष जे पहिले होते त्याच ठिकाणी मिनिमम रेंटपेक्षा जे आपलं रेंट आहे, सॉरी रॉयल्टी आहे ती कमी होती. ओके, त्यानंतरच्या नेक्स्ट 2 इयरमध्ये रॉयल्टी एक्स्ट्रा आहे, जास्त आहे, त्यामुळं मिनिमम रेंट अकाउंट बनवण्याची गरज नाही. ज्यावेळेस रॉयल्टी कमी असेल मिनिमम रेंटपेक्षा त्याच इयरला आपण मिनिमम रेंट अकाउंट क्रिएट करतो. त्यामुळं 2 इयर्सच हे मिनिमम रेंट अकाउंट असेल आणि नेक्स्ट 2 इयर्सचं मिनिमम रेंट अकाउंट नसेल. ओके, सो दिस अकाउंट डायरेक्टली क्लोज. देन रॉयल्टी अकाउंट्स बोथ साइड 1,05,000. so tally then here landlord account also tally here 30,000 plus 75,000 1,05,000 and here 1,05,000. so this account also tallied. Then only short working there is a debit balance 45,000 and credit balance 30,000. okay, so debit balance is more, so we will take total of both columns 45,000 and here also 45,000. डेबिट बॅलन्स जास्त असल्यामुळे तो आपण दोन्ही साईडने लिहिणार आणि जो डिफरन्स असेल तर तो आपण कॅरी डाऊन करणार. काय बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन 15,000. थर्ड इयरमध्ये आपण 30,000 रिकवर केल्यामुळं जो शॉर्ट वर्किंगचा बॅलन्स शिल्लक राहिलेला आहे तो 15,000 15,000. लक्षात घ्या, आपण रिकवर केल्यामुळं
या ठिकाणी रिकवर झालेला आहे, त्यामुळे जो बॅलन्स शिल्लक राहिला ओनली 15,000, सो 30,000 रिकवर्ड. नाव वी विल मेक द एंट्रीज ऑफ लास्ट इयर. तर लास्ट इयर 2030 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड, रॉयल्टीच्या डेबिटला टू लँडलॉर्ड आणि लँडलॉर्डच्या क्रेडिटला बाय रॉयल्टी. December 31, 2013 काय बाय रॉयल्टी. $90,000 ओके. आणि रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला टू लँडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंटच्या डेबिटला डेट टाकाय 31 डिसेंबर 2013 टू लँडलॉर्ड 90,000. Then second entry of 2013 लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बँक. दिस इज पेमेंट ऑफ लँडलॉर्ड. ओके, तर लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू बँक करूया आणि बँक अकाउंट क्रिएट केलेलं नाही त्यामुळे तो इश्यू नाही आहे. लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला टू बँक 31 December 2013 date and to bank. Okay, 90,000. And then last journal entry of transfer to the royalty account to the production account. Okay, so production account create केलेलं नाही त्यामुळे royalty accountच्या क्रेडिटला आपण म्हणणार बाय production account डेबिट. 31 December 2013 आणि बाय प्रोडक्शन अकाउंट 90,000. ओके, प्रोडक्शन अकाउंट या ठिकाणी 90,000 आहे ते आपण रॉयल्टीच्या क्रेडिटला बाय प्रोडक्शन आणि प्रोडक्शन अकाउंट क्रिएट केले नाही त्यामुळे तो विषय क्लोज होतो. नेक्स्ट वी विल if there is any short working remains or irrecoverable. आता जी शॉर्ट वर्किंग आपल्याकडे शिल्लक राहिलेली आहे 15,000 ती इरिकवेबल आहे. ओके, ती रिकवर होऊ शकत नाही तर ती अमाऊंट आपण प्रॉफिट लॉसला ट्रान्सफर करतो. त्यामुळे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग. आता प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपण तयार केलं नाही त्यामुळे शॉर्ट वर्किंगच्या क्रेडिटला आपण लिहिणार बाय प्रॉफिट लॉस 15,000. ओके, ॲट द एंड ऑफ द इयर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या ठिकाणी 31 डिसेंबर 2013 बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट. प्रॉफिट लॉस अकाउंटला आपण ट्रान्सफर केली 15,000. सॉरी, ह्या ठिकाणी जो 31 डिसेंबरचा जो बॅलन्स होता 31 डिसेंबर 2012 तर तो ह्या ठिकाणी नेक्स्ट इयरला आपण ब्रॉड डाऊन करतो. तो आपला बाकी होता त्यामुळे इथं 31 डिसेंबर 2012चा नेक्स्ट डे असेल 1 जानेवारी 2013. ओके, तर इथं आपण टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन करूया. टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन 15,000. Okay, so and this 15,000 transfer to the profit and loss account at the end of the year. Okay, so this account also tallied 15,000. Then here landlord account close, it is tally at 90,000. Then minimum rent account already tallied, here also 90,000. So we have prepared minimum rent account, royalty account, then landlord account and short working. Also we have prepared journal entries and royalty table. Look here, royalty table. So if in the problem if there is only they ask you to prepare necessary account, then you need to only prepare necessary account. Journal entries need not to prepare. Okay,
And if they ask to prepare journal entries, then you only prepare journal entries. Okay, but royalty table we have to calculate or prepare every condition. If they ask journal entries or they ask prepare necessary accounts, both time you have to prepare royalty table. First you have to prepare royalty table, then you can make journal entries and royalty accounts or necessary accounts. Okay, so this is final answer. Thank you.